Good morning, all of you. Morning, sir. Today we are going to revise the measurement chapter. This chapter already explained in our previous classes. This is very important chapter. Once again, we will try to understand with example. There are different types of example, conversion of unit. Here we have to convert greater unit into a smaller unit and a smaller unit into the greater unit. So we can take the first example, 8 kilometer 7 meter into meter. We have to convert into meter from greater to a smaller unit. Kilometer is the greater unit, meter is the smaller unit. Do you know the unit order now? Yes. So once again we can write down the unit order to solve this problem. Listen. Greatest unit is the kilometer and the smallest unit is the millimeter. At the center meter, meter has two sister ना, मीटर की दो बहन है, वो तो आपको पता ही है, एक बड़ी बहन है एक छोटी बहन है, बड़ी बहन है डेकामीटर, DAM डेकामीटर, छोटी बहन है डेसीमीटर, और मीटर के दो भाई भी हैं, यह हेक्टोमीटर एंड सेंटीमीटर. अब इनका फैमिली कंप्लीट हुआ तो देखें किलोमीटर फादर हो गया, मिलीमीटर क्या हो गया, मदर हो गया. So now see we can put the symbol. Centimeter is greater than millimeter and decimeter greater than centimeter. This way we will put the symbol. Now clearly here we can see kilometer is greater than meter. Now take the example A, given here 8 kilometer 7 meter into meter. We have to convert. Now boys, first of all we will see in 1 kilometer is equal to how many meter. So we will write the 1 here in the column of kilometer and start to put the 0 1 0 in the meter column, next decameter and hectometer. So clearly 1 kilometer is equal to 1000 meter. We don't need to learn that 1 kilometer is equal to 1000 meter. Just learn the unit order. With the help of the unit order, we can find everything. Now, see, we have to convert the 8 kilometer into meter because 7 meter is already in a meter now. So we don't need to convert it. We have to convert only 8 kilometer. Here, below the 1 kilometer, we will write 8 kilometer is equal to. So we will take only number 8, then multiply by 1000 meter. Whenever we have to convert the greater unit into a smaller unit, so we will have multiplication. We have to multiply. So now see boys, 8 multiply 1000 will be 8000 meter. With 8000 meter, there is a 7 meter now. The 7 meter will be added. So finally answer will be 8007 meter. This is the answer. It's clear? Yes, sir. Is there any problem? No, sir. No. So this way we can convert the greater unit into a smaller unit. Take one more example. The next example, this is the unit of the capacity, 4 liter into milliliter. Next question is the 4 liter into milliliter. So this is the unit of the capacity. So once again we can write down the unit order. Now see,
The greatest unit is the kiloliter and the smallest is the milliliter. At the center, liter. Liter has two sisters ना. Now the बड़ी सिस्टर का नाम है डेकालीटर, छोटी सिस्टर है डेसीलीटर. और दो भाई भी है ना. Yes, sir. बड़ा भाई का नाम क्या है? हेक्टोलीटर. छोटा भाई है सेंटीलीटर. Now see, your unit order is ready for the work. Now see, liter is here and milliliter is here. Which is greater unit? Liter or milliliter? Liter. Clearly, liter is more greater than milliliter. So we will see in 1 liter is equal to how many milliliter. So we will put 1 below the liter column and start to give the 0 from the milliliter. So milliliter 1 0, next centiliter and deciliter. It means 1 liter is equal to 1000 milliliter. Now bring the 4 liter here. So only number will be taken 4 and write this side 4 multiplied by 1000 milliliter. No, and 4000 milliliter will be answer. It's very simple to convert into a smaller unit. Whenever we have to convert the greater unit into the smaller unit, there will be multiplication. So I have multiplied by 1000 here. Now take next example. The next example is the different. This time we have to convert 7 gram into kilogram. This is the unit of mass now. So, once again we will write down the unit order. Now see, the greatest unit the kilogram, smallest unit is the milligram, at the center gram, two sister decagram and decigram, hectogram and centigram. We must learn the unit order. Now see, now we have to convert the gram into kilogram. Gram into kilogram. The gram is here, kilogram is here. It means we have to go from a smaller unit to greater unit. So whenever we have to convert the smaller into greater, so there will be division. So we will put the symbol here, division. We have to divide. Now we have to find out the divisor. By which number we will divide? So now see, this is the greater unit. In 1 kilogram is equal to how many gram? That means how many gram will make 1000? Sorry, how many gram make 1 kg? So now see, we'll put the 0, 0, 0, 0. So we will write this way, boys. 1000 gram make 1 kg. तो वी विल से सर अब इस बार आप ऐसे क्यों लिख दिए? 1 kg पहले क्यों नहीं लिखे? 1000 बाद में क्यों नहीं लिखे? क्योंकि देखो हम लोग को ग्राम से किलोग्राम में जाना है, तो हम लोग को ग्राम लिखना है पहले, यानी 1000 ग्राम पहले लिखेंगे और इज इक्वल टू 1 kg, तब kg लिखेंगे क्योंकि kg में कन्वर्ट करेंगे. नाउ ब्रिंग द 7 ग्राम हियर. कंसेप्ट इज क्लियर. व्हाट हैव टू डू? क्या करना है आप लोगों को पता है? क्या करना है? डिवाइड करना है. पहले ही क्लियर कर लिए. तो नाउ सी, ब्रिंग द 7 दिस साइड. बाय विच नंबर वी विल डिवाइड? किस नंबर से? 1000. पहले ही डिवाइजर ढूंढ कर हम लोग रखे हैं. तो बाय 1000 एंड kg. लिसन, 7 by 1000 kg. We will convert into the decimal. आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. और क्यों डेसिमल में? देखो, जिसका डेनोमिनेटर 1/0 का बना होता है वो डेसिमल फ्रैक्शन होता है, और डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है. तो पहले हम लोग न्यूमरेटर लिखेंगे और नंबर ऑफ जीरो काउंट कर लेंगे. नंबर ऑफ जीरो, हाउ मेनी जीरो आर देयर? 3 0.
So we will put the decimal after 3 place from the right side of the numerator. So but in a numerator there is a single digit na, single place na. So what have to do? We will put 2 zeros. 1 2 1 2 3. Now there are 3 places na. Then we put the decimal in a whole part. We put 2 0. 0 will be here. Yes. So 0.007 kg. It's kg, kilogram. Yes. It's simple na. Yes, sir. Is there any problem? No, sir. So take one more example. May I erase it? Yes, sir. Next question. 8437 milliliter into liter. Now see, this is the unit for capacity na. So we will write the unit of the capacity, unit order. 1000. Greatest unit is the kiloliter, smallest is the milliliter, at the center liter, decaliter, deciliter, hectoliter, centiliter. I am repeating to write the unit order. Why? Because we can learn. क्योंकि तुम लोग याद कर लो. Now see, अब हम लोग को डिसाइड करना है स्मॉलर टू ग्रेटर जाना है कि ग्रेटर टू स्मॉलर जाना है. सी मिलीलीटर से लीटर में जाना है. तब क्या जा रहे हैं हम लोग? ग्रेटर टू स्मॉलर कि स्मॉलर टू ग्रेटर? स्मॉलर टू ग्रेटर. स्मॉलर टू ग्रेटर देयर विल बी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन? Division. Yes. So we will divide. Now we will put the symbol of the division. Then we will see how many milliliter make 1 liter. 1000. So now see, liter is here, milliliter is here. So 1000 milliliter make 1 liter. So now bring the milliliter. 8437 milliliter. Now see boys, बुक में कुछ एक स्टेप अलग से दिया हुआ है क्योंकि 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 बाई ऐसे करके दिया हुआ है. वैसे हम लोग को नहीं करना, ऐसे करेंगे हम लोग, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे. नाउ सी, ब्रिंग द न्यूमरेटर दिस साइड. 8437 are divided by 1000 डायरेक्टली. स्टेप्स को कम करने के लिए डायरेक्ट हमने डिवाइड किया. लिसन. Then we write down the numerator 8437. Then count the number of the zero. How many zero in the denominator? 3. After how many place we will put the decimal? Sir, 3. From the right side of the number? Yes, sir, right side. 1, 2, 3 will be here. Liter. It's very simple. Yes, sir. Now take one more example, last one. Already what? Now 6 meter 7 centimeter into meter. Now see boys, we have to convert into meter. ये तो ऑलरेडी मीटर में इसको नहीं करना है, केवल 7 सेंटीमीटर को मीटर में करना. It means smaller to greater. We will divide. So we know that this time I am not going to write the unit order. We know that 100 centimeter make 1 meter na. Yes, Now sir. bring 7 centimeter here. Write the numerator and divide by 100. Meter. Change into the decimal, the 0.07 meter. अब इसके साथ क्या है? 6 मीटर. तो प्लस 6 मीटर. There is a problem. अब एडिशन में प्रॉब्लम है ना? क्या प्रॉब्लम है? Sir, decimal. ये डेसिमल प्रॉब्लम है. इसमें 2 डेसिमल्स प्लेस है, इसमें डेसिमल्स प्लेस है ही नहीं. तब हम लोग क्या करेंगे? Sir, 6 points. 0.07 मीटर
प्लस 6.00। अब इसके बाद इसको हम लोग कॉलम में लिख के प्लस कर लेंगे। देखो यहाँ पे 6.00 इस नंबर को लिखेंगे तो लास्ट से स्टार्ट करेंगे। Yes. Now see 6.07 meter will be answer. This is the conversion of unit from a smaller to greater and greater to a smaller. Thank you.